Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Maing buntag mga higala karong adlawng Huwebes pizza 25 sa Marso tuig 2021 og welcome sa atong special nga programa karong buntaga ang EDUKARADYO karasika sa DepEd Biliran. Kumusta ka mo? Og we are live on Facebook sa atong Facebook page sa 103.9 Radyo Natin Naval and also sa atong laing mga digital platforms sama sa YouTube. We are also on Twitter and Instagram. This morning we will be joined by personnel from the Department of Education Schools Division Office with Madam Virginia Ambe, ang Planning Officer 3. Og syempre, kauban nato, makauban gihapon nato si Sir Ryan, ang SEPS and Planning and Research. So before we pose some questions, ato unang pangayuan og opening statement si Madam Virginia Ambe o si Sir Ryan Hapay. Good morning. Hello, good morning to our listeners at Radyo Natin. We hope in our dissemination for this morning, marami po kayong makukuha na magagamit po natin sa ating early registration for the school year 2020-2021. Sir Ryan? May buntag Sir Michael, may buntag sa atong mating paminaw no sa kaning Radyo Natin FM. Happy Thursday everyone. Ako ay Sir Ryan Hapay ang Division Information Officer po sa Division of Biliran, and we also would like first to thank our SDS Dr. Judela Arlumpas, our ASDS Dr. Margarito Cadayona Jr., our two chiefs, Dr. Lucille Roa and Dr. Jose Mondido, for supporting us and for sending us here also para ma-share nato sa public ang kaning mga kalihukan, ang usa sa mga kalihukan sa Department of Education. So, thank you everyone. I hope you will be listening until the whole duration of this program. Sir Michael, thank you so much for the slot. Okay, so before anything else, Sir Ryan, kumusta ang DepEd Biliran ngayon at this time of pandemic? Oh my God, makaingon dyan ko nga. Grabe ang atong mga teachers ngayon, Sir Mike. I'm sure makarelate ka. Yeah. Ang atong mga DepEd personnel at mga teaching and even the non-teaching personnel, they really are serving much, despite the pandemic. Daghan kayo tagipang, for example, sa school, ang atong mga teachers are exerting much effort. Paghimo og module, last, pag-print, pag-distribute, pag-retrieve, pag-check sa mga mga outputs sa atong mga bata. Tapos naapay pahimo pa sila og mga canned lessons, mga canned video presentations para po sa atong mga learners. So busy gud kay ang atong school karon. And then sa division office, we also are conducting mga monitoring. We visited schools among together with our education program supervisors, ang atong public schools district supervisors, ning visit yung mga schools, nag-monitor sa implementation sa katong basic education learning continuity plan. And at the same time, naghatag sagtag mga technical assistance natay atong mga schools, atong mga teachers were provided with the appropriate technical assistance para gyud ma-insakto or kaniatong gi-achieve kaniatong goal
to achieve quality and excellence even at this time of pandemic, Sir Mike. So, busy kayo ta, but still we are trying to safeguard our healthcare, our atong mga mental health, kana mga aspect. So, agad po na nato kalimti. Smile lang gihapon ang DepEd. Okay. DepEd Biliran. Okay, thank you so much, Sir Ryan. As we all know, everyone is affected on this Yes, yes. pandemic. So, despite the threat no sa COVID-19, ang Department of Education maisugon gayud no nga nagpadayon sa pag-abli sa klase no, especially sa school year 2020-2021. O karon, we are about to open sa school year 2021 to 2022. Part of this activity sa Department of Education mao ang early registration campaign, no? So, could you elaborate on this about the early registration o para kinsa ang or para kanino ang kini nga kumpanya? Okay, salamat kayo Sir Mike no. Muna usa sa mga rason nga naapod mi dinhi para ato ma-share sa atong mga stakeholders, sa atong mga internal, external stakeholders, labi na sa atong mga ginikanan nga naatay gitawag nga early registration. Kaning early registration program, usa ni siya nga programa sa DepEd nga to ensure that the right of all school-age learners to enroll even sa karon nga panahon sa pandemya, ata sa pandemya, but still we are calling all our parents, no, we're inviting our parents to send still their children at school and to avail this quality education. So it talks about, an early registration is still talks about enrollment. It's an annual activity of the Department of Education nga otherwise it's in pursuant to DepEd Order number 3 series 2018 or the Basic Education Enrollment Policy nga all incoming kindergarten grades 1, 7 and 11 learners in all public and secondary schools shall pre-register. Ngano na may pre-registration? This is to allow the Department of Education to make mga necessary preparations, mga adjustments of plans for the incoming school year. That's 2021, 2022. Ma'am Gina, nakaika-dugang. Okay, so for the early registration, we have 5 processes to implement this early registration. So, kung kano sa niya to ang early registration ng Gina, karon ni yes, our pre-registration will start tomorrow, March 26, 2021 until April 30, 2021. Yes, man siya Sir Mike no. Actually, ang early registration nun ta sa normal way sa katong wala pa ning pandemic. This is always conducted every Yes, January, no? Normally po, we Yes. conduct the early registration every January of the year, of the start of the year. However, with this pandemic, there was some deferment in the start of our classes. Hence, our early registration will be conducted this March. Okay. March 26 again, March 26 to April 30, 2021. Okay, so the early registration from March 26 up to April 30. What about kung ang uban wala makaparehistro, then nahuman na ang early registration up to April 30? Okay lang po yun. Okay lang po yun. Actually, the period March 26 to April 30 is just an initial information for the central office to determine po ilan ang mag-enroll. But it does not mean that after that period, tapos na po. When the opening of classes, enrollment for the school year 2021-2022 will start,
for those na hindi naman po nakasama sa early registration can still enroll for that enrollment period. So dili lang sila mag-uol Sir Mike no, dili sila maka-pre-register sa kanang March 26 to April 30. So it doesn't mean nga dili sila maka-eskwela, dili sila makapa-enroll. Still we can accommodate them no sa kanang enrollment na yun nga kuan. Pre-registration na muna sila. Okay, so bisag ako, I am also a parent, no? So usahay maglibog ko ug unsaon nako, especially the process of early registration. Okay. O pwede nato mahanyag sa atong mga tigpaminaw karon ang proseso sa pag-early register. Yes. Okay po. So, when it comes to the processes, marami po tayong ways to enroll to pre-register our learners. So, one, we have the remote enrollment, remote early enrollment, and then we also have the in-person early enrollment, registration, and then we also have the early registration form in the barangays and public places. We also have the early registration hotlines. And last but not the least, we have the information dissemination and advocacy campaign activities. So let me describe. Yes, ma'am. Can we explain more on the remote registration? Okay, for the conduct of the remote early registration, schools may utilize available online platforms like the email, the Google Forms, the Viber, Facebook, and such other medium of social communication. We also they can also use the SMS and phone calls. They can use them for the early registration. And these numbers are provided. Yes. Yes, muna ang mga eskwelahan Sir Mike, maghatag yun sila og mga contact numbers ng mga parents no, naka-post yun na in conspicuous places sa school or even gawas ng school. And ngadto sa mga barangay halls para makabalo ang mga ginikanan kung asa sila mo-contact. Oo. Muna ang remote. They have these numbers already. Sino ang kukontakin? Yes. Yeah, opo. Especially po sa schools, by this time, the schools must have already posted their contact numbers in the conspicuous places in the area wherein the school is located. Even ka mga email addresses sa mga teachers or ka mga in charge, kay uban, basig walay load or walay cellphone, dili maka-text, dili ma-reach through SMS or through text or phone calls, so pwede sila magkuhan lang through emails or katong sa chat. So muna ang remote enrollment, no? Okay. What about the other way of the process of early registration? Okay, we also have this in-person early registration, and mostly this can be adopted in areas na we identify as MGCQ. I think Biliran is an MGCQ area. So with this, kailangan lang po na public health and safety protocols shall be observed, which includes the availability of alcohols, temperature checks, and basic contact tracing forms within the school premises. Also, all persons having transactions in schools shall also observe physical distancing and shall be required to wear their face masks and face shields to avoid the transmission of the virus. Itong in-person, ma'am, pwede ba estudyante ang magpa-early registration? Okay, only parents or guardians shall be allowed to transact within the school premises for purposes of early registration. Okay. Hindi po allowed yung ating mga estudyante or ating mga learners. Oo. So, iahog na mo ang mga ginikanan nato Sir Mike no nga kung mukuan mo aning early registration, especially kung doon lang mo sa eskwelahan. Okay? Kaning mga in-person early registration, ang kamo lang good ang ginikanan lang, ang guardians lang ang mga to sa school. Anyway, na may sistema ana ato mga eskwelahan, di ba Ma'am Yes, na ang school head ana mag-assign ng mga staff kanang naanay mga social distancing mga measures na nag-prepare nga mga pulse, mga temperature check still to adhere in the kanang mga
kanang gikuan giset sa IATF kanang mga local health, mga minimum health standards, mga measures. So again, ang balikon dili gyud mga to ang mga bata sa eskwelahan, ang mga ginikanan gud ug ang mga guardians. Ginikanan, ha? Yes, So sir. sa atong klarohon nato ni ang sa atong mga tigpaminawan nga only parents and guardians are allowed to early register their Yes. students or learners. Sila ra gyud ang mo transact ana. Okay. So ang private schools ani apil aning early registration? Yes po, they are also included. However, optional lang po sa ila to have these early registration forms. They can contextualize these forms to fit their needs. And they also have, however, they have to conduct their early registration in time also with the public school registration. So they are encouraged to have their early registration from March 26 to April 30 gihapon. What about ALS passers? Okay. We understand po that the ALS passers, they can enroll in the ALS centers any day of the year. Okay. Sige. Ang private schools, Sir Mike, lang ko lang balikon, still they need to conduct early registration. Pero na mga mga forms no sa DepEd nga gikuan, naanil na ubang forms nga wala sila bilis na mo pa nato. No? But they are very much encouraged good nga to also have the early registration kato nga date no kadunga sa public schools. So wala joy rason no ang atong mga ginikanan o ang mga guardians nga dili makapa early registration sa ilang mga bata because of different ways no on how to early register on their learners, okay? Napagayta Sir Mike mo add lang ko sa katong process, di ba ma'am Jean natin drop box gihapon no? Yes, also, and this is applicable for those who do not have internet access. Kasi doon po sa remote early registration, there are means naman kasi that they can register or have this early enrollment. However, for those na wala po silang internet access, they can go to the mga barangay halls po, wherein there will be drop boxes where the early registration forms will be made available. So, pipick upin lang po ng parents or guardians from the drop box na located po sa barangay halls, and after filling in the registration form, pwede na rin po nilang ibalik dun sa drop box. Pareha na siya sa katong enrollment period, Sir Mike, kung naka-remember ka na ato ay Dropbox enrollment. So, magyapon to no. So, ang ato ang mga teachers, atong school heads are now tapping the barangay officials, yung mga barangay, mga local officials nga to make their barangay halls or mga covered courts available for this early registration nga di na ibutang ang mga drop boxes. So, ang kanang drop box na naisulod sa katong mga forms. So, kung una sa ginikanan, tapos dito ra po ibutang, ibalik ra po na sa ginikanan nga to. Okay, so gibuhat niya ang Dropbox enrollment, sa katong walay mga gadgets, walay di maka-access sa internet, niya katong layo sila sa eskwelahan, nga di na maka ngadto sa school, pero duol-duol sila sa barangay. Okay, so na nga to sa mga barangay halls or mga barangay covered courts, ito ibutang ang Dropboxes. Ako na lang po ning isingit pagpangutana. Sige, Sir Mike. Ang problems met, no? Especially kining early registration nga we are in the midst of pandemic compared dito sa wala pa ang pandemic. Actually po, this will be the first time that we will be having this early registration under the pandemic na period. So, we are just hoping po that despite this situation, we will still be able to garner a large number of early registration. And we would like to inform the public also that despite this pandemic, there was an increase in our enrollment for the school year 2020 to 2021 compared with that of the school year 2019-2020. So nagkaroon pa rin po ng increase despite
this pandemic that we have. Siguro ako sa lang sa mga issues, Sir Mike, na ito ma-encounter kaning sa pagkuha na ng early registration is ang uban nga dili ma-inform, no? Siguro wala sila makabati kay yung mga announcements, wala sila mabasahan. So we are calling all mga stakeholders also to help us, no, the school for this advocacy, for disseminating this information. Unya ang kana po siguro pang mga ginikanan nga mahadlok pabitaw nga ipa-enroll or ipa-register ilang mga anak for the next school year. We are encouraging our parents to still send your learners, your children to school even at this time of pandemic. Gibuhat man tanan sa DepEd, no, ang kanina atay mga mechanisms to also ensure safety and health of our learners, no, also of our teachers. Okay, unya kung nagay ta sa eskwelahan na pa-early registration ta, please po follow lang ta sa mga standards, mga minimum health standards. So social distancing, pwede ta makadalag alcohol or naman sa mga alcohol nga to ipang prepare ang school. Mas mangutana sila, sir, what to bring sa early registration? Okay po, for the early registration, very simple lang po kasi the department does not want our parents na maglisod pa pag have this early registration. With the early registration, basic education enrollment form, ang needed lang po doon ay yung PSA or the birth certificate if available. Pero kung hindi po available, it will not be a problem. For the kindergarten, sa ating incoming kindergarten learners, for those na enrolled na po from grade 1, na mag-enroll po for grade 7 or grade 11, kailangan lang po nila ay yung LRN, which is the Learner Reference Number. Learner's Reference Number. Opo, Kung mo LRN grade po. 7 o mo grade 11. From grade 7 up to Katong mo grade 7, mo grade 11. Grade 11. LRN lang ang LRN. Katong mo kinder pa, mo ang PSA. Opo. Ang PSA. If available po. Kung available lang po. Opo. Sa kung dili, ay lang sa pag-worry. Opo. Naman yung time nga ihatag na yung duration, no? Ihatag sa mga ginikanan to comply sa kanak nga Opo, requirement. actually po yung PSA is just a document to identify the learner na siya po yan. Kung wala naman pong PSA, the baptismal certificate or a barangay certification will be okay also. Okay. Oo. So klaro siguro, no, sa atong mga tigpaminawan o those who are watching us live on Facebook, no? Ibahin ko. Could you share some of the programs and projects of the Department of Education is implementing? Alright. Salamat sa pagpangutanan na Sir Mike. No, again, even at this time of pandemic, ang Department of Education, ang Biliran Division never stops to give services to our clients, to mga learners, at to mga stakeholders. So naatay mga gipang-implement ng mga programa, mga projects still in line with the Division Banner Project nga Project Kasikas. Mo man atong pinaka-banner nga project sa division. So natay gipang-implement, for example kanang sa CID, sa Curriculum and Implementation Division, na sila Project Tadlas. In fact, ako lang po na i-share ang Project Tadlas kaning technical assistance development for learning activity sheets na recognize ni siya sa region, Sir Mike, as one of the most effective innovations. So kani conceptualize ni siya sa division, spearheaded by the CID, kana mga to sa schools mag-render og technical assistance, no, sa kato mga last production. Tapos ang sa SGOD nasa tayo project SBM, ishoot na ta, school-based management, implementation of schools heightened operations outcomes through needs-based analysis technical assistance. So ningadto gyapon tag school, gikita nato ang ilang mga practices, no, gikan sa curriculum, ngadto sa management of resources, leadership and accountability, kana siya tanan. Kay we believe man nga tanang gipang buhat sa eskwelahan
would really boils down to SBM, kanang school-based management. So naghatag po tayo ng mga technical assistance. Naasad tayo ko answer Mike, project kaalam mo ni siyang bag-o nga project nga gi-conceptualize sa Division of Biliran. Kaalam mo katambayayong ang aktibong LGU alang sa mabungahong modular distance learning nga operasyon sa pagkat-on. Kani siya Sir Mike no gi-partner ni siya with kanang sa DOLI and kanang sa provincial government nga project Tupad siya sa atong governor. Kani nagkuantag mga local mga learning support aids kini mga LSAs no para sa atong mga grades 1 to 3 learners. I think may apila po ng grade 4. So napasalamaton kaayo tanong sa atong governor kang Honorable Rogelio Espina og sa atong congressman nga si Gerardo Espina Jr. sa kani pagpartner gyud sa DepEd nga pag-accommodate ani atong mga LSAs, mga learning support aids. Nga tanang mga elementary school Sir Mike na agud siya. Na siya mga LSAs. Okay. How I wish to ask more questions, and I hope next time na siguro if you can spare your time to be with us for more questions, because we actually ran out of time. The time does not permit. Kaya we actually have next program, the program from the Philippine Information Agency, which is the Pulong-Pulong ng Bayan. Siguro, please make your time available when we continue about giving information to our listeners. Daghang pa kong mga pangutana, pero mensahe na lang para sa atong mga learners, atong mga parents and teachers, especially in this new normal way of education. So Ryan first. Ma'am Ambi first. So, again po, inuulit po namin sa ating mga magulang at sa ating mga guardians na ipa-enroll na po natin, ipa-pre-register po yung ating mga anak sa kinder, sa grade 7 and grade 11. Kinder, grade 1, grade 7, and grade 11. Huwag po kayong mag-alala, hindi po mahirap magpa-pre-register sa ating mga bata. Oo. Sir Mike, amo lang pong i-inform ang atong mga tigpaminaw no nga natin hotlines ani katong nag-post na mi ani sa division, nagawas na siya sa among office katong sa OBE nga Public Assistance Command Center. Okay. Mao gyapon to siya nga mga hotlines ang gamiton nato sa early registration, but amo po ni siyang i-post sa social media na mga accounts. And mo to siya, still we would like to thank yun, mapasalamatan kami sa itong mga stakeholders, good Sir Michael, sa mga ginikanan, sa mga local government units, sa atong governor, sa atong congressman, sa mga mayors, and all the rest of mga partner agencies for really supporting us in the implementation of the modular distance learning. We were able to see for mga donations, from bond papers to ink, to mga PPEs, and thank you so much for the support. So to our parents, again, we're calling all your kids, your children, katong mo kinder, mo grade 1, mo grade 7, mo grade 11, to pre-register, to have this early, to join this early registration. Okay. So, Sir Mike, very quickly, ako lang, hello lang sa mga kauban namo sa DepEd Biliran, among SDS, among ASDS, kamang Cheche, yes, kang Sir Joe Mondidos, among sa taga SGOD, taga CID, all the rest mga teachers. Thank you and good morning sa inyo diyan. Salamat sa pagpaminaw. Okay, on that note, daghang salamat sa atong mga nahimong bisita karong buntaga. Si Madam Virginia Ambe ang Planning Officer 3, o si Sir Ryan Hapay ang SEPS, Planning and Research. Hangtod sa sunod nga higayon mga higala sa atong programang EDUKARADYO, karasika sa DepEd Biliran. Kini ang inyong nakauban, si Michael Aguilos. Maayong buntag.